আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আমি আজিম ভাই। আজকে একটা very interesting video because I have achieved something. Last 30 days, consecutively last 30 days আমি ইংরেজি শিক্ষার উপরে ভিডিও বানিয়ে যাচ্ছি আপনাদের জন্য। So I have achieved my goal. That was one of my goal to finish 30 videos in 30 days. So I needed to gift something to myself. So I was thinking, what should I buy? কি কিনবো আমি নিজেকে গিফট দেওয়ার জন্য? এই যে 30 দিনে 30 দিন আমি 30টি ভিডিও করলাম, এটার জন্য নিজেকে কিছু গিফট দেওয়া দরকার। ভাবলাম যে কি গিফট দিব। So luckily I found somebody who wants to give me something. সেটা ছিল আমার ওয়াইফ। So she was asking me what do I want, and I have decided to ask for this little baby right here. The company name is Sabinetek. It's a Smartmike Plus. It's supposed to help you record videos without much background noise. So it's a noise cancellation video. It connects through Bluetooth, iOS or Android. এটা আমার একজন শিক্ষক, আমার মেন্টর বলতে পারেন, মুস্তাহিদুল ইসলাম, যিনি অনলাইন টেক একাডেমি তার ফাউন্ডার। উনি আমাকে এটা রেকমেন্ড করেছেন, উনি নিজেও এটা ইউজ করেন। Although when I was doing some research, I found some negative reviews about it. Maybe সেগুলো ছিল বিগিনিং থেকে যারা ইউজ করেছে তাদের, but he had a bunch of good things to talk about it. So since I know him personally and he said good things about it, I thought of purchasing this and giving this a try. So here it is, Sabinetek. Nice little cool baby. So I will be opening this in front of you, and once I use it I will hopefully be able to give some review. If you have any specific question, jodi kono proshno thake apnar niche comment section e janaben, and surely I will try to answer your questions. And this one, what you see right here, this is MacBook Air 2020, the newest version. This is not my first MacBook. এটা আমার মনে হয় এর আগে 3টি বা 4টি ম্যাকবুক আমি ইউজ করেছি। It's not about luxury, it's because I need it. আমি কাজ করি আইটিতে, so I need computers. So এটা অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য কিনিনি, এটা হচ্ছে যে আমার ফ্যামিলির জন্য। I haven't bought any MacBook for last 4 years I think, but the last one যেটা ছিল আমার MacBook Pro, it's kind of dying, almost বয়সের শেষ পর্যায়ে। So we had to go for another MacBook, but MacBook Air kokono amra try korini. So this is the first MacBook Air, although she will be using for the most part, but still sometime I get to play with this toy as well. Hopefully she will let me, I'm sure she will. Okay, এটা নিয়ে আলাদা ভিডিও করব এই MacBook Air নিয়ে, বাট আপাতত এটাকে নিয়ে করে ভিডিও। চলুন তাহলে দেখি এটার মধ্যে কি আছে। Let's open this. চলুন তাহলে আর দেরি না করে প্যাকেটটি খুলে ফেলি। Here you go. আচ্ছা, এই প্যাকেটের মধ্যে কি আছে? Let's see how to open it. কিভাবে খুলবো? Okay. Comes out nicely. Okay. আচ্ছা, nice. তো হচ্ছে বোধহয় বাইরে যখন খুবই উইন্ডি থাকে, খুবই বাতাস থাকে, তখন এটা মাইক্রোফোনের উপরে নয়েজ ক্যান্সেলেশন করার জন্য ইউজ করতে হবে। অ্যাপলের হেডফোনের মতো একটা ছোট হেডফোনও রয়েছে, চার্জিং কেবল, এটা স্পঞ্জের যে এটা থাকে নয়েজ ক্যান্সেলেশন। ও নাইস ব্যাগ অলসো, স্মল ব্যাগ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা বুক, ম্যানুয়াল। মেবি আমি চাইনিজটা পড়বো, চাইনিজ সেকশন। জাস্ট কিডিং, আমি চাইনিজ পড়তেও জানি না, বুঝিও না। সো ওকে, হোয়াট এলস? এখানে বোধহয় রয়েছে আমার সেই, ওকে না, ও নাইস, হিয়ার উই গো। ছোট এই টুলটি Sabinetek, দেখতেই পাচ্ছেন বেশ ছোট। আমি ভাবছিলাম আর একটু বড় বোধ হয়, বাট ইটস কোয়াইট স্মল।
রাইট, এখানে চার্জিং পোর্ট। আচ্ছা, তারপর রয়েছে এখানে একটি ম্যানুয়াল, পিকচার্স। ওকে, এটা কাজে লাগবে। নাইস। ওকে, দ্যাটস প্রিটি মাচ অল। ওকে, সো আপাতত আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে প্রবাবলি দিস ম্যানুয়াল, মেবি দিস ওয়ান টু। এটা হয়তো এখন লাগবে না, এটা লাগবে না, এটাও লাগবে না, মেবি দিস ওয়ান। সো I'll keep this out, close this, and here you go. Okay, এগুলো ট্রাই করে মেবি আরেকটি ভিডিও বানাবো later on, just to let you know how it is. I'm sure it will be good. Thank you.